লাইটরুমে কালার গ্রেডিং করার জন্য সর্বপ্রথম তোমাদের এখানে আসতে হবে লাইটের সেকশনে, এক্সপোজারটা একটু বাড়িয়ে দিতে হবে। হাইলাইটটা তোমার ফটো হিসেবে রাখবে, আমার ফটো হিসেবে একটু বেশি রাখছি হাইলাইট। শ্যাডো একটু বেরিয়ে রাখবো আমি, হোয়াইটটা একটু বেশি রাখবো, ব্ল্যাক। ভাইব্রেন্সটা একটু বাড়াতে হবে, স্যাচুরেশনটা এটাকে একটু বাড়িয়ে রাখবো, মিক্স টুল দিয়ে একটু বাড়াবো, স্যাচুরেশনটা একটু কমিয়ে রাখবো, অরেঞ্জে গিয়ে লুমিনেসনটাকে স্যাচুরেশন কমিয়ে রাখবো, তাহলে স্কিন টোন আসবে একটা আলাদা। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever. ক্লিয়ারিটিটা একটু বেরিয়ে নেবো, টেক্সচারটা একটু কমিয়ে নেবো, -6, ভিগনেটটা 15 রেখে দেবো, মিড পয়েন্ট একটু ফুল মাইনাস করে দেবো, ডিটেলসে একটু শার্পেন্স দিয়ে দেবো 40। তারপর লাইটি সেকশনে এসে কেড়ে গিয়ে এই মাথা থেকে এখানে একটু তুলবো, এই মাথা থেকে এখানে একটু লাগাবো, এখান থেকে এখানে একটু তুলবো, এখানে এসে আমি একটু লাগাবো। সবুজ অপশনে গিয়ে এখানে করবো, किसी गार्डन से गए তো ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে, এলাকা আমি ভিডিওটা ফাস্ট করে দিচ্ছি, তোমরা পারলে স্লো করে দেখতেও পারো। सो हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको भी करना है कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग तो जल्दी से मुझे फॉलो कीजिए और मेरे इंस्टाग्राम के बायो में लिंक है यूट्यूब का, जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर यहाँ पे आके कमेंट कीजिए तो मैं आप लोगों को फ्री में फोटो एडिटिंग करके